it is definitely a trip down memory lane. And, you know, if you want to be a budding music artist out there, singer, player, whatever you want to do, then do rewind this interview and listen to the great Sukshinder Shinda, because I think it's so important. What we've, there's so much. The starting documentary भी बनाऊंगा. That would be brilliant. That would be brilliant to start from talk about the instruments. ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ and that's why we have talked so many times in UK Bangla culture, other interviews and stuff, but we never run out of conversation because there's so much inside you and there's so much what your journey has included and you're still a young man of 25. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਟੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਿਦਮ ਵਜਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਫੁੱਲ ਔਨ ਰਿਦਮ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜੀ ਜੀ ਕਦੇ ਪੀਸ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ ਕਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਸੀਗਾ ਭੰਗੜਾ ਰੌਕ ਸੀਗੀ ਬਲਦੇਵ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਲਾ ਲਾਲਾ ਮੱਚ ਗਈ ਦੁਹਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਟੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆ ਮੈਟਰੋਡਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਿੱਕ ਟਰੈਕ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਮੈਟਰੋਡਰਮ ਤੇ and obviously Mastana Sahib he's been on the show as well and I think it's important to like you know we've just talked about Lakhveer Baji, we've talked about your brother, those people and Baldev Mastana Sahib and all the other music productions out there still in the industry doing it for the love of the industry ਉਸ ਨਾਲੇ ਐਲਬਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਖਵੀਰ ਭਾਈ ਦੇ ਵੀ ਗੀਤ ਸੀਗੇ ਚਾਰ ਭਾਈ ਦੇ ਸੀਗੇ ਚਾਰ ਜੀ 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 ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ okay talk about albums let's finally talk about your album I thought it was just a single Langar but it's not it's a whole album that you're collaborating with or getting together with Dharam Seva Records as well so obviously we've got Kaka on the phone as well can we just say quick hello to Kaka ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਕਾ ਭਾਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਕਾ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਾਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ Kaka I'll come to you first obviously we're talking about the album Shinda Paji's album Langar obviously you're investing a lot of money of Dharam Seva Records into artists tell us you know obviously I wanted you into the studio to have a chat with you but you know circumstances didn't allow us to do that what's the point why I think is a big question. Well, I think firstly, buddy, you know, we invest in certain projects where we need to, like which we initiate, sort of thing. You know, like when we're working on certain shabads. But I think it should be clear that the Langar album, Shinda Buddy invested all his personal funds into it. He didn't get anything back from that. It's got to be seen that where the seva comes from. It's not just the volunteers we have, but the artists like Shinda Buddy are also volunteers for projects like this which cost thousands and the objectives only to spread Naam. That's the main reason really, and to spread history of Sukhi and what our gurus taught us. And Shinda Baji, we're talking to Kaka, obviously a great tall player as well, possibly one of your students. नहीं मेरा उस्ताद ही है मेरा ਬਹੁਤ ਕਾਕਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ it's amazing these guys ਕਾਕਾ ਮੱਟੂ ਹੁਣੇ you know the Dharam Seva the whole crew ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਗਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜੀ 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 I mean tell me the journey they've gone through with you guys as well because Kaka you know he played with Jazzy B played with yourself with Aman as well and now to see them with the great Dade and great Dastara I mean it must be such a fulfilling ਮੈਂ ਕਿਹਾ you seen someone change you know so much it's a great feeling ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ and they're taking Dharam Seva to another level ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੇਵਾ I'm very happy what they're doing with that you know awareness of Sikhi ਖਾਸ ਕਰਕੇ for the youngsters you know ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲ ਟੀਵੀ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਜੀ ਜੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਚੈਨਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ and do you think Kaka I'll ask you this as well do you think through music you can influence humanity rather than let's not just say Sikhi but humanity you know ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਛਾਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਜੋ ਫੋਲੋਅਰਸ ਕਈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਥੋਟ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ
ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈਏ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਮਝਣਾ and Kaka, sorry. Tool, the music was obviously with Gurbani being in Rag, Maharaj put big emphasis on music. It's not something to be taken lightly in that sense. So it definitely can affect a lot of things from right down to your soul. Sort of thing. Yeah, I mean, if we look at Guru Granth Sahib Ji, it's written in rags. It's all sung Gurbani. Gai jande. Kaka, what kind of response do you get from youngsters at universities and people like of your age, because you guys are still youngsters? Yeah, I'd mention because Baji's on your show, the importance of what somebody like Baji brings to it, because like you mentioned, the changes in a couple of us guys, what happened, but it starts from finding a rightful role model, while you're out in the performing and in the normal world, and that's not quite straightforward to come across nowadays. Then what I would say happened would have been from finding a role model with Shinda Badi, how he lives his life. Then you end up want to go further, and then you go to the role model of Guru, which is Guru Nanak Dev Ji, which is obviously the highest role model you can find, which we're all following. Right. And that's the role I would say Shinda Badi triggers. Even now, where he meets people, he'll continue to trigger people to live a rightful path. Rather, say if they met somebody like I don't know, Amy Whitehouse, who they into drugs and all that sort of stuff. That then you get a following for that, don't you? Yeah. So I think it's a valid point. I mean, we were talking about, we've been talking about the Lakhvinders of this world and Baji Khan, and we were saying that culture was such a drink culture, but the culture that you guys came through, that was a drink culture as well. But I think, like you said, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੈਂਸ ਆਇਆ ਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਆ. It should be mentioned, like for example, when you see shows abroad and stuff, there's a party culture, and we were even part of that. But Shinda Badi used to always be somebody who stayed away from that, and everybody knew he'd go to bed on time and stay away, never drinking. ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ. I like that. Did he not used to knock on your doors and say, Kaka, I think it's time for bed, it's 4 a.m. in the morning, put those bottles of Budweiser away? Yeah, I used to be, but yeah. So that's important to mention, I think. But I mean, obviously, I'm going to get you into the studio to talk about the whole Dharam Seva, because you've gone into the film world and you've got Harpajan's Gadar coming out, and you've also, we did the Char Sahibzade, which is a huge success. My children went and everybody, and people who haven't seen it, the DVDs are available, right? Yeah, we've got the DVDs available online, and also Janam Tumhare Likhe, we've just got the DVD for that now. Just coming on Bhagat Pooran Singh Ji. Right, and it's amazing. Coming through. Yeah. Okay, I'll let you go because you're on the phone, but I'm going to get you into the studio to have a chat with you. But just let us know if people want to volunteer and help you guys in your mission. Where should they find you? Yeah, if they email at info@dharamsevarecords.com, and then we can take it from there. Right. Okay, Kaka. Thank you very much. Thanks for coming on the phone. Okay, Kaka. Keep it up. Very good. Okay, bye. Thank you. Amazing work they're doing. Obviously, you're doing work with them, and you're spending out your own pocket, as we say. No. I think it's quite important because, and when I was looking, one of the best religious albums I've heard. The one you did with Jazzy B. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ. And I was listening to Guru Granth Sahib Ji, and just amazing. Why do you feel as an artist that's part of your responsibility? ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਮਰ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਗੀਤ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਗੀਤ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਲਾਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਗੀਤ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਗੀਤ ਵੱਜਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ do you include them, Shinda? ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਹੁਣ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੀਸ ਟੀਵੀ ਗੇਮਸ, ਥੀਸ ਫੋਨ ਗੇਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ
Yeah. ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ Yeah. ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ when you grow up if you don't want to play music or sing that's up to you but if you know it's a beautiful thing. Yeah, it is quite hard with children. My Amanveer, we always say to him that there's a black woman inside him, because when he sings, there's that when he listens to like Motown or he listens to, he sings really well English, and I think there's that's fine if you want to. That's good. But I want to make it to guitar ਸਿੱਖ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੀ, but it's so hard that ਆਪਣੇ parents ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਰ ਲਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ but they're not interested at the moment. So they play maybe 5-10 minutes ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਿਟਾਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ is not too big, I can't do this. ਸ਼ਿੰਦੇ ਵੀਰ ਲੰਗਰ ਹਾਂਜੀ ਰੀਤ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ and I think ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ tell us because ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂਵੀ ਬਕਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਤੇ ਐਸਾ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਰੀਕਾ ਕੈਨੀਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਆ ਸਭ ਇਕੁਅਲ ਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ ਵੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਹਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਊਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਜੀ। After the break, we're going to hear Langar and we're going to talk about the whole album that's coming out. So we'll be back after a short break.